তো বন্ধুরা, আজকে তোমাদের সামনে নিয়ে চলে এলাম আর একটি ম্যানুফ্যাকচারিং মেশিন নিয়ে। ছাতা ম্যানুফ্যাকচারিং মেশিন। ছাতা বানানোর জন্য সর্বপ্রথম ছাতার ডিজাইন বানানো হয়। কম্পিউটারের সাহায্যে ছাতার ডিজাইনটি বানিয়ে নেওয়া হয়। তারপর ডিজাইনটি প্রিন্ট করা হয় ছাতার ছিটের উপরে। Trouble stress my brain. Cut checks me, I cut to the chase. Star never second hand, never second hand, never stopping for a second, talking up on the line. Look a jump and sound, I go try and make. প্রিন্ট হওয়ার পরে ছাতা দিয়ে ছিটি কেটে নেওয়া হয়। এরপর চলে যায় পরবর্তী প্রসেসে। ছিটিয়ে টাঙিয়ে নেওয়া হয়, তারপর সমানে অফ করা হয়। তারপর ছিটটিকে টেবিলে নামিয়ে দেয়। নামিয়ে দেওয়ার পরে Smoke them out like you want any dibby dibby sound. I try for test is execution. Many ways to dice, I choose one. Excellence the usual. To grab the cake, I'ma need more than two hands. Hey, I'm just an oddity. My commodity brings salary. It's like the lottery. Numbers all around the globe, they ain't nothing stopping me. Make a move, make a mockery. Lock the globe properly. I got the key, I drop the heat. East, you know what? See me shine. Don't vex when you get my red. Me now make trouble stress my brain. Cut checks me. তারপরে এগুলোকে সাইড সেলাই করা হয়। সেলাই করার পরে এগুলোকে আরেকবার সেলাই করা হয়। ফুল সেলাই হয়ে গেল। এরপর এগুলোকে কেটে দেওয়া হয়। তারপর এ ফ্রেমের সাহায্যে এগুলোকে সঠিকভাবে কাটা হয়, লাস্ট ফিনিশিং দেওয়া হয়। তারপরে এগুলোকে দুটো দুটো করে সেলাই করা হয়। তারপর এগুলোকে একসঙ্গে সেলাই করা হয়। আটটি দুটো দুটো করে একসঙ্গে আগে কাটা ছিল, চারটি সেলাই করলে হয়ে যায়, সুবিধা হয় সেলাই করতে। তারপর মাঝে সবগুলো একসঙ্গে সেলাই করে দেওয়া হয় যাতে না মাছ দিয়ে ছিঁড়ে যায়। তারপর ছাতার বেল্ট বানা হয়। বেল্ট বানার জন্য আলাদা ডিজাইন করা হয়। এরপর এগুলোকে মেশিনে দিয়ে সেলাই করা হয়। হয়ে গেল আমাদের
ছাতা ছিটের অল কাজ কমপ্লিট। এরপরে হলো বোতাম লাগানো হয়। এরপর আবার সেলাই করে দেওয়া যাতে না সেলাই খসে যায়। ছাতার যখন বন্ধ অবস্থায় থাকে তখন ছাতার বেল্টের উপরে চাপ পড়ে, তারপরে এগুলো কাভার বানানো হয়। ছাতার যে কাভারটি সেটা বানানো হয়। ছাতার কাভার বানানো কমপ্লিট। এদিকে ছিটে সব কাজ কমপ্লিট। এরপর এগুলোকে ছাতার স্টিলের যে ইটি থাকে ওটার সঙ্গে সেলাই করা হয়। এখানে মেশিনে কোনো কাজ নেই, হাতে সেলাই করা হয় সুচ সুতো দিয়ে। ছাতা পুরোপুরিভাবে কমপ্লিট হয়ে গেছে। এরপর মাঝের শিপগুলোকে বেঁধে দেওয়া হয় যাতে না চিপটি আলাদা হয়ে যায়। এগুলো লেডিস ছাতা, তাই এগুলোর মাথার উপরে ফুল দেওয়া হয়। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং অপরকেও ভালো রাখবেন। তো দেখা হবে অন্য কোনো আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে। টাটা, বাই বাই। আবার যদি দেখা পাই, এই যে চলে যাচ্ছেন, সাবস্ক্রাইবটি করে যান।